As the planet warms, extreme heat is emerging as one of the most urgent challenges for health facilities. For maternal and newborn services, where women give birth and new lives begin, high temperatures are impacting health workers, the quality of care, and the well-being of mothers and newborns. In urban South Africa and rural Zimbabwe, where resources to adapt are limited, and in Greece, where a national strategy is helping clinics become safer, climate-resilient spaces. These stories show what's at risk and what's possible. Inini ndinonzi Florence Kanengoni, ndiri midwife. Ndinoshanda paMandarun Hospital. Kune as my health workers, kana kuchipisa 1 unotongouya kubasa wakatoneta. Performance yako chaiyo inenge yakatotidzikire because watsva nezuva wafizuka, zuva rinobva raita kuti ufizuke. Dehydration, musoro unenge uchirwadza, saka unopedzisira usingachanisi kupefoma zvakanaka. My name is Norma. I work here at Stanza Clinic, CHC, as a midwife who's looking after pregnant women before they deliver. You get tired, very, very tired. It's like heat exhaustion gets you. And when you get tired, you want to drink more water. As you drink more water, you want to go to the toilet. That affects the queue of the patients. And instead of taking 10 minutes for a patient or 20 minutes, you take more because of the up and down that you're doing. In Mamelodi, it's very hot. Especially in summertime, really is extremely hot. As you see outside, the queue is very long. So even outside, we don't have a shelter, so it's a problem. This room on its own is very hot. The building is built in such a way that there's no ventilation. There's a window, there's no air that comes from the window. We don't have aircons here. We only have what we call that rolling fan. That fan only can work up till a certain time. After a certain time, it doesn't give cold air. Marata acho ariko ma sheets and anotora hiti zvokurevesa. Mamothers kana iri nguva yekupisa vanotambudzika vazhinji vacho mabps anenge akakwira zvokuti pamwe pacho end up waisa munhu pamedication iri nyaya yeheat, makumbo anenge akazvimba, vanenge vakafizuka, vanouya nedehydration. If maybe vaka renovate our clinic, recover more happy because hot temperature ekalidela our clinician to several condition of illness because the environment is not conducive and even the ventilation is not good. Computer simulations of Mount Darwin Hospital in Zimbabwe have shown that there are actually technical and cost-effective solutions that can help to keep buildings cool while leaving minimal impact on the environment. These include white-painted roofs that reflect solar heat and windows with increased ventilation and that can increase natural ventilation. And also various strategies that cool by enhancing air movement, such as fans, grills in the facade, or actually air conditioners. Other solutions like increased insulation in facades or ceilings to block heat gain, or improved solar shading through roof overhangs or surrounding trees can also help to protect the buildings from direct sun. We know the climate is changing, and even with these improvements, rising outdoor temperatures mean that indoor overheating can double in the years to come. This stresses the need to implement these solutions that help to keep buildings cooler also in a future climate. In places with unreliable electricity, many health facilities rely on fossil fuel for heating and lighting, with diesel generators filling the gap, but at a cost to budget, air quality, and health.
Also, medical waste incineration, though vital for safety, reduces carbon dioxide and toxic pollutants. The solutions are within reach. Solar power, solar water heating, smarter waste management through reducing, reusing, and recycling, and energy-efficient equipment like LED lighting, modern medical fridges, and improved air conditioning. Also, cleaner transport and telemedicine can further cut the pollution. By weaving sustainability into everyday healthcare, we protect patients, staff, and communities, and safeguard the environment for generations to come. Over the past few years, Greece has taken significant steps to make its healthcare facilities more resilient to rising temperatures. Through a national renovation program funded in part by the EU, more than 150 primary health centers across the country are being upgraded with both climate adaptation and mitigation in mind. One example is the newly renovated health center in Nia Makri, just outside of Athens, which illustrates how these changes are being put into practice. Ονομάζομαι Σωτηροπούλου Γεωργία και είμαι μεευτήρας γυναικολόγος στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης. Ως μεευτήρας είμαι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κύησης σε έγκυες γυναίκες, αλλά και αργότερα στην ομαλή εξέλιξη της λοχείας. Η θερμική καταπώνηση μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του ατόμου στη συγκέντρωση και την απόδοσή του και στο εργασιακό του περιβάλλον. Αυτό συνέβαινε παλαιότερα και σε εμάς εδώ, πριν την ενεργειακή αναβάθμιση. Και ως γιατροί ήμασταν υποχρεωμένοι να καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταπεξέλθουμε στο καθήκον μας. Για να διατηρήσουμε την ψυχική και τη σωματική υγεία μας στο μέτρο του εφικτού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το μέγιστο αποτέλεσμα στους ασθενείς μας. Οι πρώτερες συνθήκες ήταν ένα σταθές περιβάλλον, το οποίο ήταν εκτεθειμένο είτε σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες, είτε σε αρκετά χαμηλές το χειμώνα θερμοκρασίες. Οπότε η ενεργειακή αναβάθμιση μας έδωσε την ευκαιρία να έχουμε ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον από άποψη θερμοκρασίας. Ένα ήρεμο περιβάλλον απομονωμένο από τους εξωτερικούς θορύβους λόγω της μόνωσης και έναν ποιοτικότερο αέρα λόγω των σύγχρονων συστημάτων εξαερισμού. Σίγουρα ενεργειακά είναι αναβαθμισμένο, οπότε και το αποτύπωμα είναι καλύτερο στο περιβάλλον, αλλά και οι συνθήκες για όλους μας είναι καλύτερες. Υπάρχει εξοικονόμηση τόσο ενέργειας όσο πιθανόν και πόρων, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην δομή, από τη δομή μας ή προς το δημόσιο τέλος πάντων συμφέρον. Και ναι, πιστεύω ότι είναι μια οδός που θα έπρεπε να ακολουθήσουν τα περισσότερα, αν όχι μονάδες υγείας σίγουρα, και όλα τα δημόσια κτίρια. Ναι, πλέον εκτός από την ιατρική παρακολούθηση μιας κύησης, επικεντρώνομαι και εγώ αλλά και οι συνάδελφοι γυναικολόγοι στο να δώσουμε συμβουλές πώς μια έγκυος γυναίκα, η λεχοΐδα, μπορεί να ανταπεξέλθει σε συνθήκες καύσωνα. Μετά τις συμβουλές για τα μέτρα προστασίας που παρέχω στους ασθενείς μου, παρατηρώ ότι εκείνες οι οποίες συμμορφώνονται έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη έκβαση κύησης και γενικότερα είναι πιο χαρούμενες.